সো এটারই দরকার। এখানে অন অড অর নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ হচ্ছে আমরা যেটা করব যে প্রথমে দেখে নিব কয়টা ওয়ার্ড এবং কয়টা নাম্বার লেখা যাবে। আমাদের অ্যান্সার হতে পারে একটা ওয়ার্ড অথবা একটা নাম্বার। তারপরে হচ্ছে আমরা ওরা যখন মানে স্পিকার যখন কথা বলা শুরু করবে, ঠিক আছে, কনভারসেশনটা যখন শুরু হবে তার আগে তো আমাদের কিছু সময় দিবে, তাই না? তো তার আগে আমাদের কি করতে হবে, দেখে নিতে হবে যে 1 নম্বর 2 দেখে নম্বর নিতে 3 হবে। নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর 5 6 7 যতদূর সম্ভব ততদূর আমাদের দেখতে হবে। তো এখানে কি বলেন তো, এখানে এই যে নেম। নোট বিলো, মানে এটা নোট, একটা নোট, একটা নোট, একটা নোট, একটা নোট, এই নোটগুলো পূরণ করতে হবে। সো অ্যাড্রেস অফ এজেন্সি, এজেন্সির একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে 497, তাই না? ওকে, দেওয়া আছে। এরপরে কি হবে, এটা নেম অফ এজেন্ট, নেম অফ এজেন্ট, মানে এজেন্টের নাম কি, তো এই একটা দেওয়া আছে, এটা কি বিকে আর হচ্ছে একটা সারনেম থাকতে পারে। আর আমরা জানি যে এরকম একটা নাম দেওয়া থাকলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেটা ওরা স্পেলিং করে দিবে। হ্যাঁ বড় হ্যাঁ নাম থাকলে স্পেলিং সেটাকে বুঝতে পারে না, তার মানে তারা সুন্দর করে বলে দেয় এগুলো স্পেলিং বুঝতে পারে না। দ্বিতীয় রিজন হচ্ছে নামের বানান কিন্তু আপনি যেটাই লেখেন সেটাই কারেক্ট। এই কারণে ওরা হচ্ছে ওদেরটা বলে দেয় যেন মানে সবারটাই ওরা ওদেরটার উপর বেস করে মার্ক করতে পারে। রাইট। এরপরে আমরা ফোন নাম্বার দেখতে পেলাম, তো ফোন নাম্বার আছে। এবার বেস্ট টু কল হার ইন দা কখন, মানে হচ্ছে তাকে একটা টাইম বলবে। টাইম, টাইম না, বেস্ট টু কল হার ইন দা কখন, মর্নিং, আফটারনুন অর ইভিনিং, সেটাই তো, মানে একটা সময় বলবে। তারপরে হচ্ছে টিপিক্যাল জব। হ্যাঁ, সো এখানে আমাদের বলছে কি জব যে মাস্ট হ্যাভ গুড কি থাকতে হবে, এই জবটার জন্য কি থাকতে হবে আবশ্যক, মানে খুব ভালো একটা স্কিল থাকতে হবে যে কোনো ধরনের, একটা স্কিলের কথা বলবে। এগুলো আমাদের একটু জাস্ট দেখে বুঝে নিতে হবে এক নজরে যেটা কি হতে পারে। জবস আর ইউজুয়ালি ফর অ্যাট লিস্ট ওয়ান কি, অ্যাট লিস্ট ওয়ান মান্থ হতে পারে, ইয়ার্স হতে পারে, 1 ইয়ার, তারপরে 1 উইক হতে পারে, বা যা কিছু একটা হবে। তারপরে পে ইজ ইউজুয়ালি কত পে করবে এবং পার আওয়ার। তারপর রেজিস্ট্রেশন প্রসেস, এখানে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসে প্রথম ওয়ার এ ড্যাশ টু দ্য ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউতে কি পড়ে আসতে হবে একটা কিছু, ইয়েস। মাস্ট ব্রিং ইউর ড্যাশ টু দ্য ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউতে আপনি কি নিয়ে আসতে পারবেন সেটা বলে দিছে যে আপনাকে অবশ্যই এটা নিয়ে আসতে হবে। হতে পারে সেটা ফটো, হতে পারে সেটা পাসপোর্ট, হতে পারে সেটা একটা কলম, হতে পারে সেটা একটা বই, বা অনেক কিছু ইন্টারভিউতে যেটা সাধারণত নিয়ে যাওয়া হয়, কোর্ট ফাইল বা অনেক কিছু। তারপর দে উইল আস্ক কোশ্চেন অ্যাবাউট ইজ অ্যাপ্লিকেন্টস সামথিং, প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেন্টসের কোনো একটা বিষয় নিয়ে তারা আস্ক করবে, কোশ্চেন করবে। এরপরে আছে অ্যাডভান্টেজেস অফ ইউজিং অ্যান এজেন্সি, এজেন্সি ব্যবহার করার কী কী সুবিধা হতে পারে। 1 নম্বর বুলেট পয়েন্ট, দ্য ড্যাশ ইউ রিসিভ অ্যাট ইন্টারভিউ উইল বেনিফিট ইউ, এই যে ইন্টারভিউ হবে এখান থেকে কোনো একটা কিছু রিসিভ করবে যেটা কিনা অনেকটা হেল্পফুল হবে, তাই না, লাইফের জন্য। 2 নম্বর বুলেট পয়েন্ট, উইল গেট অ্যাক্সেস টু ভ্যাকেন্সিস, উইল গেট অ্যাক্সেস টু ভ্যাকেন্সিস হুইচ আর নট অ্যাডভার্টাইজড, এটা কোনো গ্যাপ দেওয়া নাই। এরপর আছে লেস ড্যাশ, লেস এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট, ড্যাশ, হ্যাঁ মানে কোন একটা কিছু কম বলবে। লেস ড্যাশ ইজ ইনভলভ ইন অ্যাপ্লাইং ফর জব। ওকে, সো লেস আমাদের এখানে খুব কেয়ারফুলি লেস কথাটা শুনতে হবে যে কখন লেস বলে, এবং লেসের পরে যেটা বলবে সেটা অ্যান্সার আমাদের। লেস সামথিং সিনোনিমাস কিছু তো বলতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, সিনোনিমে বলতে পারে। সো আমাদের ওটা কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে যে কি বলতেছে, লেসের কাছাকাছি কি বলতেছে, লেস বলতেছে হুবহু নাকি লেসের অন্য সিনোনিম বলতেছে, এটা আমাদের শুনতে হবে, এবং তারপরে যেটা বলবে সেটা অ্যান্সার। তো লেস সামথিং ইজ ইনভলভ ইন অ্যাপ্লাইং ফর জব, এই হচ্ছে আমাদের এক নজর দেখতে হবে। তবে যখন কনভারসেশন শুরু হবে তখন আমরা এতটা টাইম পাবো না, মোটামুটি যে টাইমটা পাবো তার ভিতরে আমাদের প্রথমে 1 থেকে 5 বা 6 দেখার জন্য সময় দিবে, দেখে নিতে হবে। তারপরে আবার যে সময়টা পাবো সেই সময়টা আবার বাকিগুলো দেখার চেষ্টা করবো, তবে পুরোটা অনেক দেখা সম্ভব হয় না, তাই না? ওকে, এবার আমি অডিও প্লে করব, আপনি একটা না, অর্থাৎ এনি ব্রেক, উইদাউট এনি পজ, ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দিস গ্যাপ। ওকে, সো আমি প্লে করতেছি অডিও, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ফুল 10 নম্বর পর্যন্ত? হ্যাঁ, আমার চশমা ছাড়া বসছি, একটু বড় করলাম। ওকে, আচ্ছা, আমি একবারে 1 থেকে 10 এভাবে দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, ওকে, আপনি দেখে নেন সুন্দর করে। এবার অডিও প্লে করতেছি। Phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. এক থেকে 5 পর্যন্ত দেখতে বলছে, দেখে নেন। Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, William. This is Amber. You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. So the agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now, 497 East Side. Okay, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky
Jameson. Jamieson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV, and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems, it's communication that really matters, so you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. Okay, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day or two. Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, £11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Registration process. এরপর আছে advantages of using an agency. উপরে বুঝতে কষ্ট হইছে। Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. Okay. I wouldn't get stressed about the interview, though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones, and they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well, I think I've covered it. কি মনে হলো কয়টা আচ্ছা পেয়েছে? আমি কি ধরতে পারছি আমি সেটাই বুঝলাম না। কেন? আমার কাছে মনে হলো যে আমি মিস করে যাচ্ছি বা বুঝতে বুঝতে চলে যাচ্ছে। সেটা কনসেন্ট্রেট নেই, মানে মনোযোগ হারায় ফেলছেন। না না, মনোযোগ হারাই নাই, বাট ওই যে যেটা মিস করতেছি ওইটার দিকে মনোযোগ থেকে যাচ্ছে, কিন্তু ততক্ষণ আরেকটা চলে যাচ্ছে। মানে যেটা পিছনে আচ্ছা আমি কি বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা যে মানে ধরেন হইলো কি হইলো না ওইটার দিকে মনোযোগ চলে যাচ্ছে। আচ্ছা প্রথমে কি দিবেন? JAMIESON, ঠিক আছে? MIESON। এরপরে 2 নম্বরে কি লিখছেন? এখানে হচ্ছে আফটারনুন লিখছি, উনি হচ্ছে মর্নিং অনেক বিজি থাকে, এটা বুঝলাম যতটুকু। ওকে, আফটারনুন। এর পরেরটা তো ধরতে আমার মানে হজে বড়ল অবস্থা। তো আমাদের এটা শুনতে হবে কেয়ারফুলি যে আসলে ওরা কিন্তু ঘুরায় দেয় কথা, তো এটা হ্যাঁ শুনেন, ওরা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো বলছে, তো আমার শোনার পরে মনে হলো যে ওরা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলটার কথাই বলছে, যেটা মানে থাকতেই হবে। কমিউনিকেশন স্কিল, ওকে। এরপরে জবস আর ইউজুয়ালি ফর অ্যাট লিস্ট 1 কি? আচ্ছা ওই যে মান্থের কথা বলছে, উইকের কথা বলছে, তারপরে ডেও মেবি বলছে, বাট আমি না আসলে উইক লিখছি, আমার মানে আমি ভাবছি যে উইকই হবে। ওকে, পে ইজ ইউজুয়ালি। এখন এই যে হ্যাঁ পে, এটা দেখেন উনি হচ্ছে 10 এর একটা বলছে, দেন হচ্ছে 11 টোনারে বললো, দেন হচ্ছে উনি ওকে বললো, তারপর আরো একটু কিছু বললো, দেন আমি হচ্ছে এখানে 11ই লিখলাম। 11 তো উনি বলে নাই।
এখানে কি যেন বললো 10 কত বলছে বলেন তাহলে 10 উনি বলছে প্রথমে যে আমরা সাধারণত 10 টাকা অফার করি, ঠিক আছে, আমরা 10 টাকা এটা, হ্যাঁ এটা ফার্স্ট হচ্ছে 10ই বলছে উনি। কিন্তু হ্যাঁ আপনি যদি ভাগ্যবতী হন বা ভাগ্যবান হন, যদি ইফ ইউ আর লাকি ইউ উইল বি গেট 10, ঠিক আছে। তো বলছে যে আপনি যদি আচ্ছা। আমরা সাধারণত 10 টাকা অফার করি, যদি অনেকটা লাকি হন তাহলে 11 টাকা পেতে পারেন। আর উনি বলছে ও হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা বলছে, মহিলাটা বলছে বাট যে 10 বলছে এটাও শুনছি আমি। মহিলা বলছে ও দ্যাটস গ্রেট, আমি তো ভাবছিলাম যে 8 টাকা অথবা 9 টাকা পার আওয়ার দেওয়া হবে। হ্যাঁ 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 ওই মহিলাটা আবার বলছে। রাইট, সো অ্যানসার হবে কি আচ্ছা 10। তাহলে এটা ভুল হলো, 10 হবে তো। এরপরে রেজিস্ট্রেশন তারপরে হচ্ছে প্রসেস, suit। ওয়ার সুট, সুট মানে কি এসইউ SUIT। সুট। বলছে যে আমি কি সুট পরে আসবো? বলছে হ্যাঁ অফ কোর্স, এটা খুব ও একটা ওইটা মনে হয় হ্যাঁ এটা নিবে কোন জায়গা থেকে এটা বলবো। সেটা বলছে। এবার মাস্ট ব্রিং ইওর ড্যাশ টু দ্য ইন্টারভিউ। পাসপোর্ট। উনি প্রথমে কি নিয়ে আসতে চাইছিলেন? সার্টিফিকেট, তাই না? ওই যে হ্যাঁ অন্য কিছু দেন হচ্ছে পাসপোর্ট বললো। তো পাসপোর্ট Yes। আমাদের এটা শুনতে হবে কেয়ারফুলি। তারপর বলছে দে উইল আস্ক কোশ্চেন অ্যাবাউট ইস অ্যাপ্লিকেন্টস কি। এই পার্সোনালিটি বলেছে, পার্সোনালিটির ভিতরে হচ্ছে আর অনেক কোশ্চেন করতে পারে সেটাও বলছে ভেঙে। PER পার্সোনা লিটি। TY, তাই তো পার্সোনালিটি। ওকে, এরপর একটা কি আছে অ্যাডভান্টেজেস অফ ইউজিং অ্যান এজেন্সি। এজেন্সি ব্যবহার করে কি উপকারিতা আছে? দ্য ড্যাশ ইউ রিসিভ অ্যাট ইন্টারভিউ উইল Feedback। রাইট, ফিডব্যাক, which is very clear। ফিডব্যাক। ফিডব্যাক বলেছেন, WD ফিডব্যাক। বাট লাস্টেরটা আমার একটু মনে হচ্ছে যে মানে উনি টাইমটা বলছে, আমার মনে হলো বলতে লাস্টের অ্যানসারটা বলতে বলতে শেষ করে ফেলছে খুব দ্রুত। এটা ধাক্কা দিয়েছে, লেস টাইম, রাইট, টাইম বলছে না, ইয়েস টাইম লিখছে। লেস যাক, টাইম বলে শান্তি। এটা ধাক্কা দিয়েছে, লেস টাইম বলেই শেষ। ইন অ্যাপ্লাইং ফর জব। আমার 5 নাম্বারটার জন্য খুবই গিলটি ফিল হচ্ছে জানেন, আমার 10 মনে হয়েছে, বাট ওই যে আমরা আগে শুনছি যে অনেক সময় পরবর্তীবারে অ্যানসার দেয়, তাই আমি ভাবলাম না 11ই হবে। লিখে রাখতে হবে, কিন্তু দেখা যায় আমরা লিখে রাখবো, লিখে রাখার পরে যেটা যে হ্যাঁ এটাই দেবো, বাকিগুলো কেটে দিব। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সেকশন 1 1 থেকে 10 পর্যন্ত। এবার কি দিছে? ও ক্যাপিটাল দিছে, তো এটা করেন। সর্বনাশ টেবিল বিলো। তো এখানে বলছে কি ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড অর Or নাম্বার। তার মানে or a number। 1 নম্বর যে সেকশন ছিল, সেকশন নাম্বার 1, সেখানে যেটা বলছে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড অর নাম্বার, সো এটাও সেম or a number। তো এখানে একটু ডিফারেন্ট কিছু আছে, সেটা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি আর হচ্ছে নোটস। এটা খেয়াল করতে হবে। বেশি অ্যাক্টিভিটি বলবে যে ডে 1 এ কি অ্যাক্টিভিটি করছে, ডে 2, ডে 3, ডে 4, ডে 5 এন্ড ডে 6। আর এখানে নোটস কি কি আছে, সো এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে। তো এখানে আমরা দেখে নিলাম কি অ্যারাইভ কথা বলছে। আর এখানে হোটেল ডাইনিং রুম, হোটেলের ডাইনিং রুমে একটা ভিউ আছে, মানে ডাইনিং রুম থেকে একটা ভিউ দেখা যায়। রাইট, কি সেটা ডাইনিং রুম থেকে কি ব্রিজ দেখা যায়, ধরেন পাহাড় দেখা যায় বা নদী বা ব্রিজ বা একটা কিছু দেখা যাবে। এরপর ডে 2 তে কি বলছে দেখি, যে এখানে একটা যে কিওয়ার্ড যে এক্সিবিশন এন্ড পিল। ওকে, যে থাইল্যান্ড মে হ্যাভ বিন ফাউন্ডেড ইন ড্যাশ, কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নট এত, তার মানে ওরা 979 এটা বলবে, কিন্তু এটা নট বলবে এরকম কিছু একটা, যেটা না। তাহলে আরেকটা কিছু বলতে পারে, এটা আগে বলতে পারে পরে বলতে পারে। তোমরা খেয়াল করবো যে এটা যখন নেগেটিভ বলবে তারপর একটা পজিটিভ কিছু বলবে, আগে বলতে পারে পরে বলতে পারে। ডে 3 তে এখানে কি বলছে 17 নম্বরে ট্রাভেল অ্যালং পার্মানেন্ট ইন আ ট্রাম ট্রেন, এই একটা নাউন, এটা নাম বলবে, ঠিক আছে। লেক্সি। হ্যাঁ, ট্রেন টু দ্য ড্যাশ, কোথায় যাবে, অফ স্নেফিল, এরকমটা। তো এটা বলছে কি যে ট্রেন টু দা, ঠিক আছে, এখানে কমা দিয়ে ট্রেন টু দা কোথায়, অফ স্নেফিল, স্নেফিলের কোথায় হবে, এই যে অফ বলছে মানে রয়্যাল, স্নেফিলের কোথায় ট্রেনটা, ঠিক আছে। তারপরে ডে 4 আছে ফ্রাইডেতে, না ফ্রি ডে, সো এটা তো ফ্রি ডে। ফ্রি ডেতে কোম্পানি একটা কিছু প্রোভাইড করবে, আর ড্যাশ ফর লোকাল ট্রান্সপোর্ট এন্ড হেরিটেজ সাইটস। তার মানে এই কোম্পানি ধরেন কোম্পানি প্রোভাইডস টিকেট অর হচ্ছে কি দিতে পারে, টিকিট দিতে পারে বা কি দিতে পারে, ট্রান্সপোর্ট তো আছে এখানে, লোকাল ট্রান্সপোর্ট, তাহলে কি গাড়ি দিতে পারে। হ্যাঁ, এখানে বলছে কোম্পানি প্রোভাইডস কোন একটা কিছু সিঙ্গেল কোন একটা কিছু প্রোভাইড করবে, যার কারণে তারা কি করতে পারে, লোকাল ট্রান্সপোর্টগুলোতে করতে পারবে, ভ্রমণ করতে পারবে, এন্ড হেরিটেজ সাইটগুলোতে দেখতে যেতে পারবে, তাহলে টিকিট হতে পারে কোনো কিছু। তারপরে ডে 5 টেক দ্য ড্যাশ রেলওয়ে ট্রেন ফ্রম ডুগলাস টু পোর্ট ইন। তারপরে এর বলছে ফ্রি টাইম দেন কোর্স টু ক্যাসেল টাউন, আমি চোখে দেখতেছি না, ক্যাসেল টাউন, আমার একই অবস্থা, বড় করে নিচ্ছি। ক্যাসেল টাউন ফর্মার ড্যাশ হ্যাজ ওল্ড ক্যাসেল, ঠিক আছে, ওল্ড ক্যাসেল। আচ্ছা, ফর্মার এখানে কিছু একটা এক্সপ্লেইন করবে মনে হয়। ফর্মার মানে হচ্ছে সাবেক, পূর্বের কোনো একটা কিছু। ক্যাসেল টাউন ফর্মার ড্যাশ হ্যাজ ওল্ড ক্যাসেল, এটা হচ্ছে পুরাতন ক্যাসেল। তাহলে ফর্মার কি সেটা দেখবো, ফর্মার কি। এরপর হচ্ছে লিভ নিয়ে কোনো কথা বলবে আমরা, যে তারপরে চলে যাবো, দেখা যাচ্ছে তো, একবারে প্লে করবো। হ্যাঁ, Questions 15 to 20. থেকে 20। Now listen and answer questions 15 to 20.
Okay, so what does the holiday consist of? Well, on day 1, you'll arrive in time for a short introduction by your tour manager, followed by dinner in the hotel. The dining room looks out at the river, close to where it flows into the harbour, and there's usually plenty of activity going on. On day 2, you'll take the coach to the small town of Peel, on the way calling in at the Tynwald exhibition. The Isle of Man isn't part of the United Kingdom, and it has its own parliament called Tynwald. It's claimed that this is the world's oldest parliament that's still functioning, and that it dates back to 979. However, the earliest surviving reference to it is from 1422, so perhaps it isn't quite as old as it claims. Day 3, we have a trip to the mountain Snaefell. This begins with a leisurely ride along the promenade in Douglas in a horse-drawn tram. Then you board an electric train which takes you to the fishing village of Laxey. From there, it's an 8-kilometre ride in the Snaefell Mountain Railway to the top. Lunch will be in the cafe, giving you spectacular views of the island. Yes. Day 4 is free for you to explore, using the pass which we'll give you. So you won't have to pay for travel on local transport or for entrance to the island's heritage sites. Or you might just want to take it easy in Douglas and perhaps do a little light shopping. The last full day, day 5, is for some people the highlight of the holiday, with a ride on the steam railway from Douglas to Port Erin. After some time to explore, a coach will take you to the headland that overlooks the Calf of Man, a small island just off the coast. From there, you continue to Castletown, which used to be the capital of the Isle of Man and its medieval castle. And on day 6, it's back to the ferry, or the Yes, airport capital. if you flew to the island, and time to go home. and time to go home. হোম তাহলে এখানে দেখেন আচ্ছা ফার্স্টটা হচ্ছে রিভার দেন হচ্ছে প্রথমটা আপনি তো river, তাই না? লিখে ফেলতেন তাহলে রিভার এখন তো আপনি এক্সপ্লেইন করেন যে কেন এগুলো হলো হোটেল ডিউরিং শুনেন এটাতে ওই যে ফার্স্টে হচ্ছে এই যে 979 হ্যাঁ 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 ওটা বলে দিস তারপর 16 নম্বরে কি বলছে ওই যে 979 এটা বলছে যে না এরপর হচ্ছে এটা বলছে এত তো ডিটেইলে মনে নাই এটা এখানে- বলছে না দেন এটা এখানে হাউভার Foreign- ঘুরে দিছে তাই না হাউভার হ্যাঁ 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 হাউভার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অনেক ইম্পর্টেন্ট হাউভার yes. কিসের কাজ করে বলেন তো বাট বাটের বা হচ্ছে মানে নেগেটিভ একটা কিছু ভাইব নিয়ে আসে যে না এটা না ওইটা রাইট তারপরে এখানে বলছে কি তারপর হচ্ছে train হ্যাঁ, to the এখানে হচ্ছে হ্যাঁ এখানে আরো একটা জায়গার নাম বলছে তারপরে হচ্ছে লাস্টে যে স্নেফিল বলছে যে টপ ওকে তারপরে ফ্রিডেতে কি করবে তারা কি দেবে তাদেরকে কোম্পানি প্রোভাইডস পাস Pass দিবে। হ্যাঁ হুম। প্রোভাইড পাস মানে টিকিট তাই না টিকিট টাইপ কিছু একটা পাস দিবে যাতে তারা কি করতে পারবে এই যে হেরিটেজ সাইটস গুলো আছে ভিলেজ গুলো আছে সেখানে তারা ভ্রমণ করতে পারবে ফোন করতে পারি ইয়েস তারপর হচ্ছে স্টিম রেলওয়ে বলছে ডিরেক্ট বলে দিয়েছে স্টিম হ্যাঁ ডিরেক্ট হ্যাঁ স্টিম স্টিম রেলওয়ে ওকে এরপরে দেখেন তারপর হচ্ছে ক্যাপিটাল ফ্রি টাইম দেন কোস্ট টু ক্যাসেল ফর্মার ক্যাপিটাল হ্যাজ ওল্ড ক্যাসেল তারপর বলছে যে ক্যাসেল ইয়েস দিস দ্য টাইম টু গো হোম তাই না হুম তো এটা হচ্ছে আমাদের এটা ছিল কত থেকে 15 থেকে 20 হুম এর ফাইন্ডিংস অফ Box matching. রিসার্চ ক্লেম অ্যাবাউট দ্য পার্সোনালিটি ট্রেটস ওকে তাহলে এখানে পার্সোনালিটি ট্রেটস এ চাইল্ড ইজ লাইকলি টু হ্যাভ বিকজ অফ देयर পজিশন ইন দ্য ফ্যামিলি মানে একটা পরিবারের কে কোন পজিশনে থাকে তাদের পার্সোনালিটির traits যে টা কেমন হয়, বৈশিষ্ট্যটা তাদের ক্যারেক্টার বা ট্রেটসটা কেমন হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করবে সো আমরা মেনত এখানে একটু দেখে নেব একবারে যেটা কি আউটগোয়িং আউটগোয়িং মানে হচ্ছে বেশি বাহিরমুখী হ্যাঁ, সেলফিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট Attention অ্যাটেনশন seeking. সিকিং মানে মানুষের Introverted. অ্যাটেনশন পেতে চায় ইন্ট্রোভার্টেড কোঅপারেটিভ Cooperative. কেয়ারিং আর হচ্ছে কম্পিটিটিভ আর এখানে প্রত্যেকটা নাম বলবে ইল্ডেস্ট চাইল্ড মিডল চাইল্ড হুম, হুম। দি ইয়ংগেস্ট চাইল্ড টুইন যারা তারা কেমন বিহেভ করে বা তাদের ক্যারেক্টার কেমন হতে পারে হুম। ট্রেট কেমন এন্ড এনি অনলি ওয়ান চাইল্ড যদি কোনো পরিবারে একজন মাত্র চাইল্ড থাকে তার কেমন বিহেভ হতে পারে সে কোন হুম। টাইপের হয় সেটা নিয়ে কথা বলবো এ চাইল্ড উইথ মাস ওল্ডার সিবলিং ওকে সো আমরা দেখি এবার আমরা অডিও প্লে করব আমরা ম্যাচিং করতেছি ক্লিয়ার ইয়েস বক্স ম্যাচিং Now, I'd like to tell you a bit more. যাও That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 psychology students discussing the effects of the order in which the children in a family are born. First, you have some time to look at questions 21 to 26.
Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Ed, how are you getting on with the reading for our presentation next week? Well, okay, Ruth, but there's so much of it. I know. I hadn't realised birth order was such a popular area of research. But the stuff on birth order and personality is mostly unreliable. From what I've been reading, a lot of the claims about how your position in the family determines certain personality traits are just stereotypes, with no robust evidence to support them. Okay, but that's an interesting point. We could start by outlining what previous research has shown. There are studies going back over 100 years. Yeah, so we could just run through some of the typical traits. Like the consensus seems to be that oldest children are generally less well adjusted because they never get over the arrival of a younger sibling. Right, but on a positive note, some studies claim that they were thought to be good at nurturing. Certainly in the past, when people had large families, they would have been expected to look after the younger ones. There isn't such a clear picture for middle children, but one trait that a lot of the studies mention is that they are easier to get on with than older or younger siblings. Generally eager to please and helpful, although that's certainly not accurate as far as my family goes. My middle brother was a nightmare, always causing fights and envious of whatever I had. As I said, none of this seems to relate to my own experience. I'm the youngest in my family, and I don't recognise myself in any of the studies I've read about. I'm supposed to have been a sociable and confident child who made friends easily, but I was actually terribly shy. Really? That's funny. There have been hundreds of studies on twins, but mostly about nurture versus nature. There was one on personality which said that a twin is likely to be quite shy in social situations because they always have their twin around to depend on for support. My cousins were like that when they were small. They were only interested in each other and found it hard to engage with other kids. They're fine now, though. Only children have had a really bad press. A lot of studies have branded them as loners who think the world revolves around them because they've never had to fight for their parents' attention. That does seem a bit harsh. One category I hadn't considered before was children with much older siblings. A couple of studies mentioned that these children grow up more quickly and are expected to do basic things for themselves, like getting dressed. I can see how that might be true, although I expect they're sometimes the exact opposite, playing the baby role and clamouring for special treatment. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 একটু to দাঁড়ান 30. একটু দাঁড়ান আমাকে একটু দেখতে দেন আচ্ছা, আবার আমি চালান, জানি না হ্যাঁ? হইছে কিনা হ্যাঁ একটু চালান তো এটা দেখেন আবার, এটা হচ্ছে সব ভুল এটা হইলো কিছু 19 Is that they are easier to get on with than older or younger siblings. Generally eager to please and helpful, although that's certainly not accurate as far as my family goes. My middle brother was a nightmare, always Nightmare, causing funny, fights big and shock. envious of whatever I had. As I said, none of this seems to relate to my own experience. I'm the youngest in my family, and I don't recognise myself in any of the studies I've read about. I'm supposed to have been a sociable and confident child who made friends easily, confident but child. I was actually terribly shy. Really? That's funny. There have been hundreds of studies on twins, but mostly about nurture versus nature. There was one on personality which said that a twin is likely to be quite shy in social Quite shy. situations because they always have their twin around to depend on for মানে ওরা support. হচ্ছে হ্যাঁ My cousins were like that when they were small. They were only interested in each other and found it hard to engage with other kids. এটা দেখেন, They're fine now, though. এটাতে আসবে Only children have had a really bad press. bad trait. A lot of studies have branded Bad them as trait. loners who think the world revolves around them because they've never had to fight for their parents' attention. Fight for their That does parents' seem a bit attention. harsh. One category I hadn't Someone considered selfish. before was এটা দেখেন। children with much older siblings. A couple of studies mentioned that these children grow up more quickly and are expected to do More basic things for quickly. themselves, like getting dressed. I can see how that might be true, Getting dressed. although I expect they're sometimes the exact opposite, playing the baby role and clamouring for special treatment. তার মানে এটা কি বলছে দেখেন তো, তারা Before you hear the rest of the discussion, independent হয়ে থাকে। you have some time to look at questions 27. oh shit ঠিক আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে কারণ তারা গ্রো আপ মোর কুইকলি। তারা এই ধরনের চিলড্রেন যারা থাকে তারা নিজেদেরকে গ্রো করতে পারে খুব তাড়াতাড়ি এন্ড আর এক্সপেক্টেড তার হচ্ছে ওই যে ড্রেসের একটা কথা বলছে হ্যাঁ, গেটিং ড্রেসড কথা বলছে। তো এটা কি হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সি আমার এতগুলো ভুল হইলো ভালো লাগতেছে না। সো এখানে 31 থেকে লাস্ট 40 পর্যন্ত একদম টানা কথা বলে ওরা। তার ভিতরে এইখানে মানে একটা গ্যাপ দিবে, এই যে একটু আছে না, এই যে ফাঁকা জায়গা, এখানে একটু গ্যাপ দিতে পারে, আর এখানে কিছু কিছু জায়গায় একটু একটু, কিন্তু একদম অনেকটা টাইম দিবে না।
যে আগের যেমন প্রত্যেকটা দেখছি যে একটু একটু আচ্ছা, আমাদের ইট 30 প্রোভাইডস ড্যাশ এন্ড ফুড, হুম। ফুড নিতে লাগবে, এখানে আমাদের ওই যে এক্স এন্ড ওয়াই এর মতো। হুম এখানে ফুড, এখানে মিনিংটা বুঝতে হবে। ইট প্রোভাইডস কি প্রোভাইডস করে, ড্যাশ এন্ড ফুড ড্যাশ ফর এন্ড এ ফুড। ওয়াইড রেঞ্জ অফ স্পিসিস, ঠিক আছে। এরপরে ইট লিভস প্রোভাইড, এটার পাতাগুলো কি প্রোভাইড করে, হুইচ যেটা কি না dash। ইউজড ব্যবহৃত হয় টু মেক এ, এটা ঠিক আছে। এরপরে রিজন ফর প্রেজেন্ট ডিক্লাইন ইন নাম্বার, কেন নাম মানে সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এই গাছগুলো কেন কমে যাচ্ছে সেটার একমাত্র কারণ হচ্ছে ডিজিজ, কারণ কি ডিজিজ। এবং আরেকটা আছে যে এই ডিজিজের নাম কি দিয়েছে, মান্ডুলা ইয়েলোস। মান্ডুলা ইয়েলোস, এটা একটা রোগের নাম দিয়েছে। এবার কারণ দিয়েছে কজ, কজ কি, এখানে কজ বলছে লাইম ইউজড ফর মেকিং কি, কোনো কিছু মেক করার জন্য লাইমকে ইউজ করা হতো। তারপরে এখানে বলছে বেল মাইনার অ্যাসোসিয়েটেড, এগুলো বলবে, এগুলো সবসময় এটা বলে, এটা খেয়াল করতে হবে। যখন এটা বলবে তখন বুঝতে হবে যে আমরা এই পর্যন্ত আসছি। তারপরে কজ, কারণ কি, কিছু কারণ বলবে, ফার্স্ট কারণ। এই যে ফিড মানে খাওয়ানো, তাই না, এটা শুনতে হবে এটার সিনোনিম বলে কিনা, কি খাওয়ানো হয়, অন ইউক্যালিপটাস লিভস, ঠিক আছে। তারপর ডে সিক্রেট, এটা আমাদের দরকার নেই, সুগার বলবে, বা এই যে বেল মাইনার বার্ডসের কথা বলবে, আদার স্পিসিসের কথা বলবে। এরপরে বি নম্বরে বুশ ফায়ার, এটা যখন বলবে তখন বুঝবে এই পর্যন্ত আসছি আমরা। উইলিয়াম জ্যাকসনস থিওরি, এটা আমাদের বলবে। তারপর হচ্ছে কি যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি বুশ ফায়ার হ্যাভ ইম্প্যাক্ট, প্রভাব আছে অন ভেজিটেশনের পরে রেজাল্টিং, এর ফলে কি হচ্ছে ইন দ্য গ্রোথ অফ সামথিং, কোনো কিছু বাড়তেছে বা কমতেছে, এরকম গ্রোথ বলছে, বাড়তেছে কোনো কিছু একটা, কি নাউন। এবার মিড ফ্রিকোয়েন্সি বুশ ফায়ার রিজাল্ট ইন দ্য গ্রোথ অফ এই যে ইউক্যালিপটাস ফরেস্ট বিকজ দে কি করে তারা মেক মোর ড্যাশ টু দ্য ট্রিজ, অ্যাভেলেবল টু দ্য ট্রিজ, কোনো কিছু মোর বললে মোর মাস, এগুলোর পরে আনকাউন্টেবল নাউন হয়। এরপরে কি হয় আনকাউন্টেবল, ইয়েস। সো আমরা এটা একটু খেয়াল করবো যে এরপরে আনকাউন্টেবল নাউন কি হতে পারে। তারপরে বলছি কি 37 নম্বরে মেইনটেইন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ড্যাশ, কি মেইনটেইন করে সেটা। তারপরে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে কথা বলতেছে, মিড ফ্রিকোয়েন্সি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি। লো ফ্রিকোয়েন্সি বুশ ফায়ার রিজাল্ট ইন দ্য গ্রোথ অফ, এখানেও কিছু বাড়বে, গ্রোথ অফ ড্যাশ রেইন ফরেস্ট, ঠিক আছে। হুইচ ইজ আ সিঙ্গেল ইকোসিস্টেম, হুইচ ইজ আ ড্যাশ, তাহলে এখানে এই ইকোসিস্টেমটা কি বলেন তো, নাউন, ইকোসিস্টেম হচ্ছে বাস্তু সংস্থান, এটা নাউন অ্যাডজেক্টিভ এন্ড ভার্ব, এটা একটা নাউন, ঠিক আছে, এটা কি একটা নাউন, তাহলে এখানে একটা হবে অ্যাডজেক্টিভ, ক্লিয়ার। এ সামথিং ইকোসিস্টেম অ্যাডজেক্টিভ হবে। এরপরে আবার অ্যান আইডিয়াল এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য কিসের জন্য, অফ দ্য বেল মাইনার, বেল মাইনার হচ্ছে পাখিরা, ঠিক আছে, পাখিদের কোনো কিছুর জন্য একটা আইডিয়াল এনভায়রনমেন্ট, মানে আইডিয়াল মানে কি আদর্শ একটা পরিবেশ বা আদর্শ জায়গা, কিসের জন্য, পাখিদের কিসের জন্য হতে পারে, বসবাসের জন্য, ঠিক আছে। তাহলে আমরা দেখি কি বলে। ঠিক আছে, একবার করেন। হ্যাঁ, চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। which is common in Australia. Part 4. You will hear a student giving a presentation about a type of tree known as the eucalyptus, which is common in Australia. First, you have some time to look at questions 31 to 40. একবারে 31 থেকে 40 পর্যন্ত দেখার জন্য টাইম দিছে। আপনি একটু উপরে উঠান, তাহলেই তো হবে।
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, I'm going to talk about the eucalyptus tree. This is a very common tree here in Australia, where it's also sometimes called the gum tree. First, I'm going to talk about why it's important. Then I'm going to describe some problems it faces at present. Right, well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons. For example, it gives shelter to creatures like birds and bats. And these and other species also depend on it for food, particularly the nectar from its flowers. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. The eucalyptus grows all over Australia, and the trees can live for up to 400 years. So it's alarming that all across the country, numbers of eucalyptus are falling because the trees are dying off prematurely. So what are the reasons for this? One possible reason is disease. As far back as the 1970s, the trees started getting a disease called Mundula yellows. The tree's leaves would gradually turn yellow, then the tree would die. It wasn't until 2004 that they found the cause of the problem was lime, or calcium hydroxide, to give it its proper chemical name, which was being used in the construction of roads. The lime was being washed away into the ground and affecting the roots of the eucalyptus trees nearby. What it was doing was preventing the trees from sucking up the iron they needed for healthy growth. When this was injected back into the affected trees, they immediately recovered. But this problem only affected a relatively small number of trees. By 2000, huge numbers of eucalyptus were dying along Australia's east coast of a disease known as bell miner-associated dieback. The bell miner is a bird, and the disease seems to be common where there are high populations of bell miners. Again, it's the leaves of the trees that are affected. What happens is that insects settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go, and at the same time they secrete a solution which has sugar in it. The bell miner birds really like this solution, and in order to get as much as possible, they keep away other creatures that might try to get it. So these birds and insects flourish at the expense of other species, and eventually so much damage is done to the leaves that the tree dies. But experts say that trees can start looking sick before any sign of bell miner-associated dieback. So it looks as if the problem might have another explanation. One possibility is that it's to do with the huge bushfires that we have in Australia. A theory proposed over 40 years ago by ecologist William Jackson is that the frequency of bushfires in a particular region affects the type of vegetation that grows there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards, while if the bushfires are rather less frequent, this results in the growth of eucalyptus forests. So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. And there's another reason. If these other quick-growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it. So some bushfires are actually essential for the eucalyptus to survive as long as they are not too frequent. In fact, there's evidence that Australia's Indigenous people practiced regular burning of bushland for thousands of years before the arrival of the Europeans. But since Europeans arrived on the continent, the number of bushfires has been strictly controlled. Now, scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels has led to what's known as dry rainforest, which seems an odd name as usually we associate tropical rainforest with wet conditions. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, this type of ecosystem is usually a simple one.
It has very thick, dense vegetation, but not much variety of species. The vegetation provides lots of shade, so one species that does find it ideal is the bell miner bird, which builds its nests in the undergrowth there. But again, that's not helpful for the eucalyptus tree. That is the end of part 4. This is the end আমার of part 4. ফোন নাম্বারটা বলেন ফোন নাম্বার কি আমার মনে হচ্ছে হয় না অনেকগুলা। কি কি দিছেন? আচ্ছা, ফার্স্টটা একদম সহজ ছিল, এটা হচ্ছে শেল্টার। ফার্স্টটা কি? দেন শেল্টার বলছে। শেল্টার দেন না? S H HELTER। T E R। দেন হচ্ছে অয়েল বলছে। এটা কি বলছে? It 32 its leaves provide oil. হুম, কি থেকে আসে এটা? লিভস থেকে, ঠিক আছে? পাতা থেকে, হ্যাঁ। ওকে, তারপরটা তারপর হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশনের কথা বলছে, যে রোডস করে, এটা বলছে, আমি রোডস লিখছি। ওকে, রোডস। তারপরে হ্যাঁ, তারপরেরটা না আমার মিস হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে বেল মাইনার অ্যাসোসিয়েটেড ডাইব্যাক। এটা তো অনেক পরে বলছে, তাই না? অনেক কথা এখানে বলছে, বলার পরে এখানে আসছে। এটার কজ কারণ কি ছিল? ড্যাশ ফিড, কি খাওয়ানো হতো? এটা ড্যাশ ফিড হচ্ছে অন ইউক্যালিপটাস লিভস। এই পাতাগুলো কি, ইউক্যালিপটাসের লিভসগুলো কি খেয়ে ফেলতো কারা? ওই যে ইনসেক্টস। ইনসেক্টস, হ্যাঁ। ইনসেক্টস হ্যাঁ, মানে এটা আমি কি? শুনছি, বাট এইটা যে হবে INSECTS, ইনসেক্টস, SECTS, সেক্টস। ইনসেক্টস, ওকে। পাতাগুলো খেয়ে আমি ফেলে, এটা শুনছি। কারণ ছিল, হ্যাঁ, বেল মাইনার অ্যাসিড ডাইব্যাক। ওকে, তারপর দেখ সিক্রেট সাবজেক্ট সুগার তো বলছে, এটা বলছে অন পিসেস। বুশ ফায়ার, sugar to work. উইলিয়াম, the high frequency level bush fire have impact on vegetation resulting in the growth ওই of যে গ্রাস। grass. পেরেছে, GRASS। grass। এই আমি ইনসেক্টস শুনছি, আমার রাগ উঠতেছে। মিড ফ্রিকোয়েন্সিতে কি বলছে? in the result in the এটা growth of হচ্ছে ওই যে অতিরিক্ত ওয়াটার। forest because they make more water. Water হ্যাঁ, ওয়াটার। available to the trees. তারপর maintain the তারপর quality of, হচ্ছে ওই যে সয়েলের maintain কিছু করতে হবে বলছে। soil. উফ, ইনসেক্টস আমি শুনছিলাম। তারপর এটা কি? low frequency bush fire result in the growth of ড্রাই এটা বলছে বলছে, এটা। ড্রাই বলছে। হ্যাঁ, ড্রাইটা একদম সহজ হয়েছে শুনতে। dry rainforest which is a key. এটা কি? আচ্ছা শুনেন, এখানে যে ট্রপিক্যাল বলছে, তারপর আবার ওই যে ট্রপিক্যাল বলছে, রিচ বলছে, বুঝছেন? আমি রিচ লিখে রাখছি, আমি জানি না। আচ্ছা, রিচ আমার কাছে মনে হচ্ছিল, রিচ বলছে। শুনেন, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে বলেন কি যে হবে এটা আমি ধরতে পারি নাই। প্রথমে বলছে কি? প্রথমে বলছে যে which is a rich ecosystem। এটা কি বলছে কিনা? which is a rich ecosystem। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে আমি রিচ লিখছি, এখন অবলিক দেওয়া ট্রপিক্যাল লিখছি উপরে। আমি ভাবছি যে ট্রপিক্যালটা যে বলছিল যদি রিচ না হয়। তারপর বলছে যে which is a rich ecosystem basically, which is a বলছে which is a rich ecosystem, তাই না? and this type of ecosystem is usually a simple ইকোসিস্টেম। হ্যাঁ, শুনছি। সিম্পল ওয়ান। তাহলে आंसर কি? এখানে প্রথমে বলছে রিচ ইকোসিস্টেম, আর তারপর বলছে দিস টাইপ, মানে এই যে রিচ, এটা কিন্তু রিচ ইকোসিস্টেম একটা। তো এই ইকোসিস্টেমটা একটা কি সাধারণ, পরে বলছে যে হুইচ ইজ আ সিম্পল ওয়ান। সিম্পল, হ্যাঁ শুনছি আমি। তাহলে এই সিম্পলটা এখানে आंसर। আচ্ছা, যাক, দুইটাই ভুল হয়েছে, সমস্যা নেই। মানে আমি ট্রপিক্যাল রিচ মানে দুইটাই দিছি, আমি কনফিউজ যে কি হবে। আসলে সিম্পল হবে। হাই রে আল্লাহ। এখানে তো এটা পারছেন, তাই না? হ্যাঁ, নেক্সট ফর দ্য নেক্সট